So today, let's see some more important features of enzymes. So factors affecting enzyme activity. Many factors they affect the activity of the enzymes. Okay. So among them, first one is concentration of the enzyme. Okay. So just one point. That's all. If the concentration of enzyme is increased, the velocity of the reaction proportionately increases. See, this is called exponential growth plot అని అంటాం. ఓకే, సో వెలాసిటీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎంజైమ్ ఎంత ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటే రియాక్షన్ స్పీడ్ అంత ఫాస్ట్గా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ enzyme concentration on substrate or velocity of the or enzyme activity. Second is very important, concentration of the substrate. Okay, ఇప్పుడు for example, so there are some many substrates are there. Okay, so enzymes are their number is constant. ఒక 10 enzymes ఉన్నాయి, but substrates are much in number. So in that case also, up to certain level, the enzyme activity is very rapid. సో ఈ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి వీటి మీద చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తాయి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ వి మ్యాక్సిమం రీచ్ అయ్యేంత వరకు. ఓకే, సో ఎంజైమ్ వెలాసిటీ సారీ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒక ఒక మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ రీచ్ అయిన తర్వాత సో ద ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ అనేది ఇక పెరిగే అవకాశం ఉండదు. ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ వెలాసిటీ కావచ్చు, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కావచ్చు, అది మ్యాక్సిమం. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఎన్ని సబ్స్ట్రేట్స్ ఉన్నా, సబ్స్ట్రేట్ నెంబర్ ఎంత పెరిగినా ఆ స్పీడు ఇంతవరకే ఉంటుంది. ఓకే, అప్ టు ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ అంటే మ్యాక్సిమం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ వి మ్యాక్సిమం రీచ్ అయిన తర్వాత ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ అనేది ఇంకా స్పీడ్ అవ్వదు. ఓకే, బట్ తక్కువ సబ్స్ట్రేట్స్ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్స్ తక్కువ ఉంటే ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ ఎక్కువగా ఉంటే ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది, అప్ టు వి మ్యాక్సిమం. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో దిస్ గ్రాఫ్ ఈస్ కాల్డ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. అయితే ఇక్కడ మనకి జస్ట్ ఎలాంటి గ్రాఫ్ ఉంటుందనే విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఫస్ట్ది ఎంజైమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగితే సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రాఫ్ వస్తుంది. ఓకే, సబ్స్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగితే రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఉంటుంది అనేది మనకు ఐడియా ఉండాలి ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో దెన్ సో ద ఫేమస్ ఎంజైమ్ కైనెటిక్స్ and Km value. Okay, so this is related to rate of reaction by the enzyme. Okay, and there is a special term called Michaelis Menten constant. So this is purely mathematical reaction. Okay, so generally there is no need to actually the enzyme kinetics is a very broad and pure mathematics related study. Okay, so which is generally uh, difficult to understand. Okay, Ramulu, is it audible? Audible, sir. Okay, Sandhya, did you call just now? Call చేసినావమ్మా? హలో
సార్ ఆడిబుల్ ఉంది. ఈ అమ్మాయి నెంబర్ నుంచి కాల్ వచ్చింది. ఓకే, నాకు వినబడట్లేదేమో బహుశా, మేబీ. సంగీత, వినిపిస్తుందమ్మా? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. సంధ్య ఒకసారి లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ అమ్మా. రైట్. ఓకే, సో there is no need to learn the mathematical equations, but you should know what is Km, what is E, what is S, what is K1, what is K2. But okay, so we should know some minimum equations. Okay, so what is the meaning of K1, K2, K3? Okay, what is the reaction for equation for Km equal to identify to calculate Km value? Okay, and what is the equation for V to estimate or calculate the velocity of the reaction? Okay, what is V max? Okay, what is half V max? Okay, we should at least have an idea regarding these terminology. Just ఈ terminology కోసమే I wrote some of the reactions here. There is no need to read and study the total derivation. It is completely mathematics, we cannot understand, but it derives some interpretations. Okay, we should by heart or we should understand those interpretations. Anyway, so here there is a scientist called Michaelis. Okay, so and another scientist Menton. So they have uh, derived some of the equations and some graphs regarding the enzyme rate of reactions. Okay, so the total the derivatives of these two scientists are very very famous as enzyme kinetics. Enzyme kinetics. Okay, so in general, the enzyme E and substrate S combine with each other to form an unstable enzyme substrate complex ES. Okay, for the formation of product E. So it is generally mathematically it is shown like this: E plus S equal to K1 and K2. Okay, so ES, enzyme substrate complex. So later this ES, it produces an enzyme and a product. So this is another reaction constant K3. K1, K2, K3 are simply the reaction constants. Just you should reaction velocity constants. Okay, you should know their meaning. They are nothing but the velocity constants. Velocity means speed. Okay, so what is Km? So it will come many times in this topic. So here Km is the Michaelis-Menten constant. The other name of this constant is Briggs and Haldane constant. Why this is called as Briggs and Haldane's constant? So these two are the mathematical scientists. Okay, so by using those mathematical equations, okay, so these uh, derived the some of the equations related to enzyme kinetics. So anyway, so the Km, the Michaelis-Menten constant, you just remember this equation.
Km equal to K2 plus K3 by K1. We should know Km meaning Michaelis-Menten constant or Briggs and Haldane's constant and its reaction. Okay, Km equal to K2 plus K3 by K1. Okay, and so in the further derivation, okay, so this is actually 4 pages equation, okay, which is not needed and we cannot understand those mathematical derivations. Anyway, the following equation is obtained after suitable algebraic manipulation. Okay, in enzyme reaction velocity V equal to or measured velocity V equal to V maximum into substrate concentration by Km plus substrate concentration. This is another reaction. Okay, there is no need to by heart this, but you should know their meaning where V equal to measured velocity, V maximum equal to maximum velocity, S equal to ఇట్లా ఎస్ పెట్టి బ్రాకెట్లో పెడితే దట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేషన్. యాసిడ్ బేస్ బ్యాలెన్స్ లో యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ S equal to substrate concentration, Km equal to Michaelis-Menten constant. Michaelis-Menten constant. Okay, so here based on this reaction, half V maximum అంటే ఎంజైమ్ యొక్క దీన్ని హాఫ్ అంటే వి మ్యాక్సిమం అనేది మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ అయితే హాఫ్ వి మ్యాక్సిమం అనేది సో హాఫ్ మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అనదర్ రియాక్షన్ టు క్యాల్కులేట్ హాఫ్ వి మ్యాక్సిమం. సో ఇట్ ఈస్ derived with this reaction. Okay, so half V maximum equal to V maximum into substrate concentration by Km plus substrate concentration. So this is okay. We should remember, but in general, in the examination, they don't ask you these. Okay, so if you change these things, okay, if you take this two towards here, and if you take Km plus S towards it, okay, it will look change like this: Km plus S equal to 2V maximum into S by V maximum. So Km plus substrate equal to ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు here Km plus S 2V maximum. So V maximum, V maximum, right? So they are cancelled, 2 will be remain. Okay, 2 into S, right? So now here it is single S, here it is S. So one S is cancelled. So Km equal to S. So here there are certain certain stages or phases where Km, Michaelis-Menten constant, will become equal to substrate concentration. That will come during the inhibition of the enzyme activity. Okay, అప్పుడు వస్తుంది Km equal to substrate concentration అనేది. Anyway, here K stands for a constant and M stands for M for Michaelis, the scientist. So what is Km or the Michaelis-Menten constant? So that is the definition of the Km. The substrate concentration, so in moles per liter, okay, to produce half maximum velocity in an enzyme catalyzed reaction. Km అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఎంజైమ్ హాఫ్ మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ రీచ్ కావడానికి కావాల్సిన సబ్స్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది దీని మీనింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి సో ఈ డెరివేషన్ వల్ల we can define the Km as okay
హాఫ్ మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఒక ఎంజైమ్ అనేది అది క్యాటలైజ్ చేసే రియాక్షన్లో హాఫ్ మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ రీచ్ కావడానికి సబ్స్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉండాలో దాన్నే కేఎంగా డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో we should by heart this definition. So then it indicates the half of the enzyme molecules are bound with the substrate molecules when the substrate concentration equals to Km value. అది ఇంకో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే సబ్స్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ Km వాల్యూకు సమానమైనప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది టోటల్ ఎంజైమ్ మాలిక్యూల్స్, మొత్తం ఎంజైమ్ మాలిక్యూల్స్లో సగం ఎంజైమ్ మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటివి ఓకే మనకు అవైలబుల్ ఉన్న అన్ని సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్తో అవి బైండ్ అయి ఉన్నాయనే విషయాన్ని పైన ఉన్న రియాక్షన్ మనకు తెలియజేస్తుంది. కేఎం ఈక్వల్ టు ఎస్ అంటే ఓకే. సో కేఎం వాల్యూ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ గివెన్ ఎంజైమ్. ఇది ఒక పాయింట్. Then this is most important. A low Km value indicates strong affinity between enzyme and substrate. పైన ఇప్పటిదాకా చెప్పిన సోదంతా ఏంటి అంటే సో దిస్ ఈస్ ఒకవేళ కేఎం వాల్యూ తక్కువ ఉంటే ఓకే ఎంజైమ్కి సబ్స్ట్రేట్కి ఎఫినిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ Km value and affinity between enzyme and substrate. Km వాల్యూ తక్కువ ఉంటే స్ట్రాంగ్ ఎఫినిటీ బిట్వీన్ ఎంజైమ్ అండ్ సబ్స్ట్రేట్. ఒకవేళ Km వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటే ఎంజైమ్కి సబ్స్ట్రేట్కి ఎఫినిటీ తక్కువగా ఉన్నట్టు లెక్క. ఓకే, సో ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ద Km values are in range of 10 to the power of -5 to 10 to the power of -2 ఉంటుంది. ఓకే, 2 10 to the power of -5 to 10 to the power of -2 moles ఉంటుంది. It may however be noted that Km is not dependent on the concentration of enzyme. ఓకే, సో ఇది కూడా మనకు ఆప్షన్స్లో ఇలా రకరకాల ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. ఏదైనా ఈ ఎంజైమ్ కైనటిక్స్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఈ 4 or 5 ఫీచర్స్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ నుంచి ఆప్షన్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, కేఎం ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది సబ్స్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, సో సేమ్ Michaelis-Menten constant graph. Actually, just wait. I forgot to include this graph. So this is Michaelis-Menten's equation graph, which is also a hyperbola. Okay, I'll include in the notes a better diagram. So it looks normal. Michaelis-Menten equation graph looks like this. Okay, so this is if you take the inverse Km, 1 by Km means inverse Km. Okay, the graph will be it looks like this, and yeah, so this graph is known as Lineweaver-Burk plot, in which the Km is taken as inversely or -1 by Km. So this is called double reciprocal
Lineweaver uh, and Burke. These are two scientists. Okay, so to calculate the enzyme velocity and what we call the Km value efficiently. So generally, this graph is used. Okay, you just remember up to this. Okay, so and enzyme kinetics and double reciprocal plot and Km value, all these are related to substrate concentration only, right? So then effect of temperature on the velocity of the enzyme. The velocity of an enzyme reaction increases with increase in temperature up to a maximum V maximum level and then declines. So why? Okay, so a bell-shaped curve is usually obtained. So ఇక్కడ చూస్తే you should understand the each and every graph here up to V maximum. So this is the V maximum. Okay, so temperature increase అయిన కొద్దీ approximately 40 degrees Celsius వరకు, ఓకే, సో ర్యాపిడ్గా ఎంజైమ్ యాక్షన్ లేదా ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది. ఇంకా టెంపరేచర్ పెరిగిన తర్వాత కొంచెం డౌన్ అవుతుంది. ఇంకా పెరిగిన తర్వాత ఇంకా డౌన్ అవుతుంది. ఇంకా పెరిగిన తర్వాత ఇంకా డౌన్ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 75కి వచ్చేసరికి అసలు ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ అనేది 70 దాటిందంటే ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ జీరోకి వచ్చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్. వై? ఓకే, ద టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆర్ Q10 is defined as increase in enzyme velocity when the temperature increased by 10 degrees Celsius. Q10 లేదా టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అదేంటంటే increase in enzyme velocity when the temperature is increased by the 10 degrees Celsius. ప్రతి 10 డిగ్రీ సెల్సియస్కి జనరల్గా ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ కానీ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కానీ జనరల్గా డబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆర్ Q10. సో ద for a majority of enzyme Q10 is 2 between 0 degrees Celsius and 40 degrees Celsius. 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి 40 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు ఫర్ ఎవ్రీ 10 డిగ్రీ సెల్సియస్ the rate of reaction will become jumped or doubled. Okay, the optimum temperature for most of the enzymes is between 35 to 40 degrees Celsius. What is the optimum temperature? The temperature at which an enzyme acts very efficiently, okay, or normally. So but there are some exceptions. Okay, so for example, Taq polymerase, so which is used in the polymerase chain reaction, PCR లో వాడతారు దీన్ని. So and musyl adenylate kinase, okay, these two enzymes are active even at 100 degrees Celsius. They are thermostable enzymes. Some plant enzymes like urease have optimum activity 60 degrees. Normal వాటికైతేనేమో 35 to 40. Okay, but urease enzyme 60 and these two enzymes can withstand 100 degrees Celsius also. So ఎందుకు most of the enzymes after 40 degrees Celsius, why they don't work? సో సింపుల్ ఏంటి అంటే ఎంజైమ్ ఈజ్ ఏ ప్రోటీన్. ఎంజైమ్ అనేది ఒక ప్రోటీన్. నేను ప్రోటీన్ ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పాను అంటే, సో ద 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అన్ ఎంజైమ్ ఈజ్ లాస్ట్ డ్యూ టు హీట్ వల్ల లేదా యాసిడ్స్ వల్ల, ఆల్కలీస్ వల్ల అది లాస్ అయిపోయి అది దాని 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్‌ని కోల్పోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనో డినాచురేషన్ అంటారని చెప్పాను. Okay, so most of the proteins after 40 degrees Celsius, okay, they lost their 3 dimensional structure due to denaturation.
బట్ రిమైనింగ్ ఇందాక మనం ట్యాక్ పాలిమరైజ్ కానీ మజిల్ అడినైలేట్ కైనేస్ కానీ లేదా యూరియస్ కానీ దే స్ట్రక్చర్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్టేబుల్. ఓకే. సో అందుకే వాటి అవి దే కెన్ విత్‌స్టాండ్. దిస్ మే బి డ్యూ టు దేర్ వెరీ స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఎంజైమ్స్. ఓకే. ఎట్ టెంపరేచర్ అబోవ్ 50 degrees Celsius, denaturation leading to the dearrangement in the native tertiary structure of enzyme. ఇందాక నేను చెప్పిందది. 50 degrees Celsius దాటిందంటే ఎంజైమ్ దాని యాక్టివిటీ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ లూజెస్ డ్యూ టు డినాచురేషన్. సో ఎంజైమ్స్ బికమ్ ఇనాక్టివ్ కంప్లీట్లీ, that becomes inactive above 70 degrees Celsius. Okay, that is the effect of temperature. It gives a bell-shaped curve. The same way, effect of pH also gives a bell-shaped curve, but there is a slight difference. So here, each enzyme has same, just like temperature, each enzyme has an optimum pH at which the velocity is maximum. ఆప్టిమమ్ పిహెచ్ దగ్గర ఎంజైమ్ వెలాసిటీ అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ మాక్సిమం ఉంటుంది. బిలో అండ్ అబౌవ్ ది ఆప్టిమమ్ పిహెచ్ ద ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ ఈజ్ మచ్ లోయర్ అండ్ ఎట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పిహెచ్ ద ఎంజైమ్ బికమ్స్ టోటల్లీ ఇన్యాక్టివ్. అంతే, అయితే లో కావచ్చు, లోయెస్ట్ కావచ్చు, లేదా హైయెస్ట్ కావచ్చు. అక్కడ ఎంజైమ్ దాని యాక్టివిటీని జస్ట్ లైక్ టెంపరేచర్ అంతే, తేడా ఏం లేదు, దాని స్ట్రక్చర్ లాస్ అవుతుంది. సో హియర్ ఆల్సో ఎ బెల్ షేప్డ్ కర్వ్ ఈస్ నార్మల్లీ అప్ టు సేమ్. ఓకే, అప్ టు అన్ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ద ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంక్రీజ్డ్. ఓకే, వి మ్యాక్సిమం రీచ్ అయిన తర్వాత అది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతుంది. పిహెచ్ ఎక్కువ అయినా, పిహెచ్ ఇక్కడ మరీ తక్కువ అయినా ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్, లోయర్ ఎక్స్ట్రీమ్, హయ్యర్ ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్లో ఎంజైమ్ యాక్షన్ విల్ బి డిక్లైన్డ్ ఆర్ డ్రాప్డ్. సో దట్ గివ్స్ ఏ బెల్ షేప్డ్ కర్వ్. అండ్ హియర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్. వాట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ఒక ఎంజైమ్ అనేది సబ్స్ట్రేట్ పైన పనిచేసి ఒక ప్రోడక్ట్ని ఇస్తుంది. మరి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎంజైమ్ యాక్షన్ పైన ఎలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అనేది. ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ products జనరల్లీ డిక్రీజెస్ ది ఎంజైమ్ వెలాసిటీ. ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎంజైమ్, దిస్ ఈజ్ సబ్స్ట్రేట్, ఇట్ గివ్ ప్రోడక్ట్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఇట్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్. లేదు, అలా యూటిలైజ్ కాకుండా ఇలా కంటిన్యూస్గా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేటువంటివి ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఈ ప్రోడక్ట్ వెళ్ళి ఈ ఎంజైమ్ బైండ్ అవుతుంది. బైండ్ కావడం వల్ల ఈ ఎంజైమ్ అనేది ఇనాక్టివ్ అయిపోతుంది. దీన్నే ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్ అంటాం. ఓకే, ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్హిబిషన్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్. ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ప్రొడక్ట్స్, ఇవన్నీ రియాక్షన్ ప్రొడక్ట్స్ జనరల్లీ డిక్రీజెస్ ది ఎంజైమ్ వెలాసిటీ. ఎందుకు? ఇది పోయి ఎంజైమ్కి వెళ్ళి అతుక్కుంటుంది. సర్టెన్ ఎంజైమ్స్ ద ప్రొడక్ట్స్ కంబైన్ విత్ ద యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్. ఓకే, సో ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్కి వెళ్ళి అతుక్కుంటాయి ఈ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఫార్మ్ ఎ లూజ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ థస్ ఇన్హిబిట్ ద ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ. సో దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తారంటే ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్హిబిషన్ అని కానీ, ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అని కానీ పిలుస్తాం. దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం? ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్హిబిషన్ లేదా ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అని పిలుస్తాం. నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అని కూడా పిలవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ ఇమ్మీడియట్గా దట్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్. అది వెంటనే యూటిలైజ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దెన్ మీకు ఈ మ్యాటర్ కనబడుతుందా రాములు?
కనిపిస్తుందా? కనబడుతుంది. సంధ్య, వాట్ అబౌట్ యూ? సంధ్య, వాయిస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా? నువ్వు ఒక మెసేజ్ పంపింది, స్లైడ్ ఈజ్ ఎంప్టీ అని పంపింది. ఓకే, సో ఎనీవే, రైట్. So that is feedback mechanism. In the living system, this type of inhibition is generally prevented by a quick removal of products formed. Okay. సో ఏ ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఫామ్ అయినాయో ఆ ప్రోడక్ట్స్ రిమూవ్ చేయడం ద్వారా మళ్ళీ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీని మనం పెంచవచ్చు. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ యాక్టివేటర్స్. సమ్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్స్ రిక్వైర్ సర్టన్ ఇనార్గానిక్ మెటలిక్ cations లైక్ మెగ్నీషియం, manganese, జింక్, కాల్షియం, cobalt, copper, sodium, potassium, and anion like rare Cl minus. Okay, so which is an activator for amylase enzyme. ఓకే, ఫర్ దేర్ ఆప్టిమమ్ వెలాసిటీ. ఎంజైమ్ పనిచేయాలంటే కొన్ని ఇలాంటి కో ఫ్యాక్టర్స్ అనొచ్చు, లేదా ఎన్హాన్సర్, ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ ఎన్హాన్సర్స్ అనొచ్చు, లేదా మెటలిక్ క్యాటయన్స్, మెటలిక్ క్యాటలిస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు, కో ఫ్యాక్టర్స్ అనొచ్చు. ఓకే, సో మెటల్స్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ యాక్టివేటర్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ వెలాసిటీ త్రూ వేరియస్ మెకానిజమ్స్. ఈ మెటల్స్ అనేటువంటివి ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివిటీని ఎలా పెంచుతాయి అని అంటే, దే మే కంబైన్ విత్ ద సబ్స్ట్రేట్. అవి సబ్స్ట్రేట్తో కంబైన్ అయ్యి ఎంజైమ్ ఈజీగా దాన్ని బ్రేక్ చేసేటట్టుగా చేస్తాయి. లేదా దే మే ఫామ్ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ మెటల్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, అలా చేయడం వల్ల కూడా ఈ రియాక్షన్ అనేది తొందరగా జరగవచ్చు. సో డైరెక్ట్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద రియాక్షన్. ఓకే, రియాక్షన్లో డైరెక్ట్గా అవి పార్టిసిపేట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, బ్రింగింగ్ ఏ కన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ ఇన్ ద ఎంజైమ్. అప్పటి వరకు ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్న ఎంజైము ఈ మెటల్ అయాన్ లేదా యానయాన్ క్యాటయాన్ల వల్ల దాని స్ట్రక్చర్లో చేంజ్ వచ్చి అది యాక్టివ్ అవ్వచ్చు. సో in this way, these metal ions, they help in the enzyme activity. So two categories of enzymes requiring metals for their activity are metal activated enzymes, metalloenzymes. Okay, the metal is not, so metal activated enzymes అంటే ద పేరులోనే తెలుస్తుంది మనకి. The metal is not tightly held by the enzyme and can be exchanged easily with other ions. Okay, the metal is not tightly held by the enzyme and can be exchanged easily with other ions. So just like coenzyme. Okay, not you know, ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్ లాగా కాకుండా కోఎంజైమ్ లాగా, సో టెంపరీగా అటాచ్ అయ్యి తర్వాత రియాక్షన్ కాగానే దాని నుంచి విడిపోయేది అనమాట. దే ఆర్ కాల్డ్ మెటల్ యాక్టివేటెడ్ ఎంజైమ్స్. మెటలో ఎంజైమ్స్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఎంజైమ్స్ హోల్డ్ ద మెటల్స్ రాదర్ టైట్లీ విచ్ ఆర్ నాట్ రెడీలీ ఎక్స్చేంజ్, జస్ట్ లైక్ ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్ అనమాట. అవి చాలా గట్టిగా అటాచ్ అయి ఉంటే అటువంటి ఎంజైమ్స్ని మెటలో ఎంజైమ్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాల్ డిహైడ్రోజనేస్, కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేజ్, alkaline phosphatase enzyme, carboxypeptidase and aldolase. Okay, so having zinc. Okay, ఇవన్నీ జింక్ను మెటల్ అయాన్గా కలిగి ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ మెటలో ఎంజైమ్స్. వెరీ టైట్గా అటాచ్ అయి ఉంటుంది అనమాట జింక్ వీటికి. సో అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫినాల్ ఆక్సిడేజ్కి కాపర్, పైరువేట్ ఆక్సిడేజ్కి మ్యాంగనీస్, జాంతిన్ ఆక్సిడేజ్కి మాలిబ్డినం, cytochrome oxidase ki iron and copper. These are the metallo enzymes and their you know metal ions. ఓకే, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మనం. పర్టికులర్లీ సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్లో ఉండే మెటల్స్ ఏంటి అని అడిగిన ఇంతకుముందు, ఐరన్ అండ్ కాపర్,
అండ్ ఆల్కహాల్ డిహైడ్రోజనేజ్లో జింక్ ఉంటుంది. ఇవన్నిట్లో కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేజ్లో జింక్ ఉంటుంది. ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేజ్లో కార్బాక్సిపెప్టేజ్, ఆల్డోలేజ్ ఇవన్నిట్లో జింక్ ఉంటుంది. అదొకటి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన మెటల్ అయాన్స్. Right. So effect of time. Okay. So time is not a big influencer of enzyme action. So under ideal and optimal conditions, like pH and temperature అంతా నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అన్ ఎంజైమ్ రియాక్షన్ ఈజ్ వెరీ లెస్. చాలా తక్కువ సెకండ్ల లోపల విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్లో ఎంజైమ్ అనేది పనిచేస్తుంది. సో ఆప్టిమమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదా ఆప్టిమల్ కండిషన్స్ లైక్ pH అండ్ టెంపరేచర్ ఉంటే కనుక ఎంజైమ్ పెద్ద టైం తీసుకోదు. వేరియేషన్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఆర్ జనరల్లీ రిలేటెడ్ టు ది ఆల్టరేషన్స్ ఇన్ pH అండ్ టెంపరేచర్. ఈ వీటిలలో ఏమైనా చేంజ్ అయితేనే లేట్ అవుతుంది. లేకపోతే చాలా క్విక్‌గా రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ రేడియేషన్. Exposure of enzymes to ultraviolet, beta rays, gamma rays, and X rays inactivates certain enzymes due to formation of peroxidases. కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఈ యూవీ రేస్, బీటా రేస్, గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అవి పెరాక్సైడ్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ యూవీ రేస్ ఇన్హిబిట్ ది సాల్వరీ అమైలేజ్ యాక్టివిటీ. అన్ని ఎంజైమ్స్ కాదు, కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఈ రేడియేషన్ వల్ల, లైట్ వల్ల వాటి ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో ఐమ్ స్టాపింగ్ హియర్. I'll send you some important questions. Just wait.